It's a pleasure for the festival to have once more Darezhan Omirbayev here with us after we made a full retrospective some years ago. And this time with his last movie, The Poet, and that is in competition. And I don't say anything else because you're going to see the movie. If Darezhan wants to say something, it will be a pleasure, and we'll be here at the end to make a conversation between us and with you. Спасибо за приглашение. Мы уже здесь третий раз почти что стали португальцами, но фильм казахский. Thank you very much. I'm showing my film here for the third time, and I'm here for the third time. I'm almost Portuguese, but the film is Kazakh. Если будут вопросы, с удовольствием ответим. Надеюсь, фильм кому-то понравится. If you will have any questions, we will be glad to discuss it after the screening, and I hope that some of you will like the film. Переводила продюсер этого фильма Юлия Ким. Yes, translator and producer of this film, Yulia Kim. Thank you. You want to say something? No. It's very difficult to produce Darezhan Omirbayev. It's a pleasure to produce Darezhan's film because he has a nice sense of humor, and it's very comfortable to work with him as with a film director because he's a professional. He knows what it will be when you work with someone who stars. It's very different, like two different kinds of production. But with Darezhan, it's very nice. And then, of course, I don't know. I really like the film. So Я должен, оказывается, сказать одну вещь. I have to say something. Фильм в основном идет на казахском языке, но кое-где говорят на русском, потому что в Казахстане говорят на двух языках. Mostly film is in Kazakh, but also there are some dialects in Russian because in Kazakhstan we speak both languages. Вот это надо знать. Obrigado. Thank you. See you later. How you got the idea of the script about how did you start developing the script and the idea of taking this person of a poet and see. Идея пришла, когда я прочитал, есть такой немецкий писатель, был Герман Гессе, вот его есть рассказ «Авторский вечер», где он описывает, как его пригласили на авторский вечер в какой-то провинциальный город в Германии, и он туда пришел, думал, что весь город его ждет, но на его авторский вечер никто не пришел. Он с таким большим юмором это написал. Вот идея пришла из этого рассказа немецкого писателя. I've read a short story from Hermann Hesse, as a German writer. Hermann Hesse, German writer. It's called Author Evening, and it's from his life story, from his what he lived himself when he was young, because he was invited to a little town for his evening, and when he arrived there, no one came to meet him, and he actually wrote it with a sense of humor. So this what was the point that gave an impulse to the story. If not, we cannot hear. That's all. Okay, and it's from this, the starting point of his, you developed this incredible,
incredible, way how you see the world today and exactly the relation, cultural, my English is Mine not so too. good, and the way you see the world today, how do you feel it in the way that the memories of the cultural memories that are losing everyone, the people are losing, and that in a way that is what is confrontation, how the Occidental way of living is destroying little by little all these all these culture, it is this culture of the countries that try to resist to that. Кроме рассказа Гессе, мне еще попалась книга про Махамбета Утемисова. Это крупнейший поэт устной литературой, поэзии казахской. И мне попалась книга, где собраны документы, связанные с его жизнью, с его убийством, а также с тем, что вы видели сейчас на экране. Вот все, что касается Махамбета Утемисова, я не придумал. Это все документальное. Вот эти из двух составляющих родился, наверное, фильм. I also read a book about Mахамбет Утемисов. It was the biggest poet in Kazakhstan, the poet of verbal poetry. I will just explain why verbal poetry, because we didn't write down literature because Kazakh were nomads before, so it was like from one person to another, poetry traveled like this, and everything that was you saw on the screen, it's actually everything was documented. His life, afterlife, what happened with his bones and everything. I didn't invent this story. Я подумал, что что-то есть общее между тем поэтом, который 150 лет тому назад жил, и современным поэтом, потому что если того поэта убили физически, то современного поэта можно в каком-то смысле убить, не читая его стихи. Режиссера можно убить пустые залы, когда никто не смотрит. Музыканта можно не слушать, тоже убить. Я подумал, что это одного и того же поля ягоды. Одна и та же проблема. I found a lot of similarities between the poet who lived 150 years ago and the poet of nowadays, because if poet of 19th century was killed physically, but nowadays poets in contemporary life, it's very easy to kill them, just not to read their poetry, and which is happening very often. And it's also might concern other artists. For example, for film directors, if no one watched his film, it's kind of death. For the writer, if no one read his novels, and for the musician, if the concerts, no one comes to his concerts. Тут еще я использовал такой психологический момент читателя, когда мы читаем книгу, даже если про животных, мы ставим себя на место этого персонажа, даже вот животного, собаки, там, дельфина. Вот этот момент я использовал, поэтому вот в роли Махамбета он представляет себя, в роли жены он представляет свою жену, своего ребенка. Вот такой момент я использовал в фильме. And there was also some psychological things that I used. For example, when we read story, even if it's about the dog, but we somehow imagining what dogs lives when we read this story. So that's why my poet, when he reads, he see Mahambet as himself, and Mahambet's wife as his wife.
А Мохаммед, история тоже очень трагическая, знаковая, не только в смысле, что его убили, а вообще это проигрыш кочевой цивилизации перед земледельческой европейской цивилизацией, которая к нам пришла в степь через Россию, техника, там, буржуазные порядки, земля начала продаваться. И вот Мохаммед и его друзья, они восставали против этого, но они никак не могли выиграть, потому что на их стороне не было техники. Вот в этом трагизм еще. And also the death of Mohammed is a turning point for our history because it was the last attempt to resist, to protect our nomad culture and our way of life, but we could not resist because we had no technical basis. No science, and of course forces were not equal, and I see a tragedy in this. Yeah, what we can feel, what I feel when I saw this, that for you still and for us, you in this in this world that is still, even if now the culture and the poets and artists are the true resistance to this world that tries to uniformize everything, and they are still this kind of what you can say the ones that can try to to make people are aware of the beauty that can still exists, and to try to make them feel it. Yes, I agree. Я, конечно, мог бы сделать фильм про режиссера, который приехал с премьерой фильма в какой-то городок, и на его премьеру никто не пришел, или про музыканта. Но я взял специально поэта, потому что, мне кажется, в наше время вот особую трудность испытывают поэты, потому что текст, он уходит уже на второй, на третий план. Это во всем мире происходит. I could imagine the story happens to film director, and no one comes for his screening. But for poets, I think it's more sensitive. They are more sensitive because text is not the priority nowadays. Но также я хотел здесь затронуть проблему такой, что у меня такое ощущение, это видно просто, что мир идет к одному языку, притом с каждым годом это стремительно, вот этот процесс идет. Вот это я тоже хотел, как представитель казахского языка, вот это я хотел тоже затронуть. And then I wanted to talk about this fact that we see that world goes towards main languages, and maybe then it will end with one language. And as a representative of Kazakh language and Kazakh culture, I wanted to talk about this. Мой сын работает в IT-сфере, он программист. Он говорит, что IT-сфера, вот это вот, уже во всем мире функционирует только на английском языке. My son works in IT, and of course they work in English everywhere in the world. All the IT specialists, they work in English already. You start, your first film is from 92. You think that it was more difficult to do it at that moment or doing this film now? Вам было сложнее делать тот фильм или этот фильм? Ну, каждый фильм по-своему. Сейчас те фильмы не помню уже, как я делал. I don't have a strong memory about how I made those films. Ну, каждый фильм надо делать как последний.
Вот это я точно знаю. But I know for sure that every film you have to do as your last film. Is when you do it, but after have done it, you always want to do another one, I think. No? Можно, да, если придет вдохновение, если будут идеи, главное, чтобы идеи были. Снять фильм не так-то уж сложно, а вот идеи, придумать фильм, вот это самое сложное. If I will have a good idea, it's not that complicated to make a film, but to have a good idea, this is the most important and complicated. My first question, you, in a way, you always talked about that. You use the same actors to do the history of Makhmavet, and what we see nowadays, and even so it's the same actor that plays Makhmavet and Didar, and even the entrepreneur who tried to convince him to make the book is the man who killed him in the 19th century. And I have two other questions. I don't know if you want to speak about this. Why you cast the same actors for the... Я вот объяснил же, когда мы читаем, мы обычно, даже если это про дельфина, про собаку, про кошку, мы же себя представляем. Ну, про переживания, допустим, какого-то животного же много книг, рассказов. Невольно читатель ставит себя на место этого даже животного, не говоря уже о человеке. Вот этот эффект я использовал. So that's what I was saying before. When you read, for example, a story of a dog or a cat or a dolphin, and something is happening, but you're reading it, and somehow you're feeling, or you imagine the feeling what this animal is going through. So of course, when we read about other people, we also imagine, project it on ourselves. So that's why I think it's logical why I used the same actors, because they are just reading and imagining themselves. Для меня очень важно не что, а как, то есть не содержание, а как это снято. Потому что про Махамбета уже был 1 или 2 фильма снято в Казахстане. То есть меня привлекало не содержание, а форма, как это снять. Киноязык. Для меня в кино главное это как это сделано, чтобы там кинематограф был. For me, it's more important not the story itself, but how it is made, the form of it, the form of cinema. I want to have this cinematography in my films and language of cinema. I want to keep it. But anyway, I think you in a way you use figures of speech that belong to poetry, like simile or. Это называется эллипс или эллипсизм, нет? It's might called ellipsism. Yes, and simile. So, for instance, when he buys the new shoes, and it looks like he's going to accept, and others that look like that. And who did write Didar's poems? А это 2 современных поэта, разных поэтов. Там 2 стихотворения мы взяли, 2 стихотворения, ну купили просто. Но они не... Один смотрел фильм, ему не понравился фильм, один другой вообще не смотрел. So we used 2 poems of contemporary Kazakh poets, so we used 2 poems, and 2 poets. They
one watched the film and he didn't like the film, another one he didn't come for the screening. Вот что касается вот общего между поэзией вообще киноязыком, вот я точно знаю, что вот что есть общее, это вот что делает поэт? Он берет уже не им придуманные готовые слова, просто их по-другому монтирует, и получается хорошее стихотворение или плохое. То же самое делает кинематографист. Он снимает уже готовых людей, деревья, лошадей и по-другому их расставляет. В этом смысле вот что-то есть общее между поэтом, работой поэта и работой режиссера. There is a big similarity between the work of a poet and a director, because what poet does, he takes words and he puts them in a certain way, so we get a poetry. It might be a good one or a bad one, but we have it. So director, he takes an image and he puts it in his own way. One thing when I see the film now is the way that you film it. It's sometimes there is this humor that you use, the way that you see even you know and you in a way there is a kind of ironic regard over the world. Sometimes it's like I thought it was like Jacques Tati filming in a way, some. Ну, в этом фильме и так тяжелые проблемы. У человека убивает. Если это еще показывать без юмора, это вообще будет очень тяжелый фильм. Это ради баланса, наверное. Потом это, может быть, перешло от рассказа Гессе, может быть. Он там с большим юмором пишет свою историю. Я вам советую прийти домой и почитать этот рассказ небольшой. It's a very heavy story by itself. So if we tell it without using a spark of light, of humor, it would be too much, probably. And also, I believe that some humor went from the short story that was written by Hermann Hesse, and I really recommend you to read it. It's short, so you can read it when you are back home. And even with these difficulties and these, what you, in a way, you are worried about how the culture, Kazakh culture can disappear, how the Kazakh literature can disappear. At the same time, you have a kind of optimistic, almost regard, because when you see the way that at the end that he doesn't compromise, he can live without compromise, and the last shot over the boy in a train with his mother, is something, is in a way that life goes on, and even with all these disasters and everything, there is always place for for that the art culture can still resist. Да, совершенно это так, да, это так. Я согласен, да, с его трактовкой фильма. That's what I meant, and I am very glad that you understood the message. Any question from the audience, please? Hi, thank you very much for a lovely film. It was very interesting as well as poetic. I have two questions. The first question would be about this fragile topic of survival, and thinking about the forms of art and considering the, like you said, an equal stand of oral tradition that didn't manage to survive a lot of the time because of the kind of colonial practice of written word as a form of art.
How do you see your type of art in this very picture? I think I saw kind of hints in the film even that nowadays world consumes a lot of visual information as well as art. Would you consider yourself, or have you ever thought about this idea of you as a representative of this new form of colonialism that is kind of taking over the written word? With the form of Instagram and films, I believe that people consume that more faster, you know. Этот вопрос касается содержания же. Я мог сделать и про музыканта, и про режиссера. Главное для меня было все-таки не что, а как. Вот эти проблемы, о которых вы спрашиваете, они все-таки меня как кинематографиста, наверное, они меня волнуют как режиссера, как человека. Но как режиссера меня в первую очередь волнует, как это сделано, то есть мой фильм, стиль, как это, кинематограф, вот это меня больше всего волнует. А проблемы литературы, языка, они меня волнуют как казаха, как гражданина. Но как режиссера меня волнует исключительно изображение и шумы, то есть киноязык, мой фильм. No, because it's I will translate, of course, but I mean sometimes when because Darezhan sometimes goes a bit in other like it was another question, but we've practiced this many times. So of course I understand what you are talking about, but I believe the first question here with all the visuals, it's not how to say, not the storytelling, not the meaning, but the form of it. If it is a cinema or there is something valuable or not, and of course as a human being I'm thinking about this a lot, but as a director I think about the form first of all. Вот этот процесс, что изображение вытесняет текст, он начался 100 лет тому назад. Вот была известная русская поэтесса Анна Ахматова, она вот в начале 20 века или в конце 19-го приехала в Париж, пожила некоторое время, потом, когда приехала обратно в Москву, она сказала, французская живопись убила французскую поэзию. То есть этот процесс начался очень давно. This process of visuals coming first and texts fading away started a very long time ago, and even Russian poetess Anna Akhmatova, she lived in Paris, and when she came back to Moscow, she said that French paintings killed French poetry. Thank you. And my second very quick question that you don't have to answer, if you don't want to, is I've noticed that you do speak in Russian and not Kazakh. I'm just curious how you feel about speaking Russian in, I don't know, Kazakhstan or in general or in public, especially in nowadays kind of picture, as well as in relation to the film of like related to colonialism. Ну, во-первых, мы говорим по-русски, потому что я казах, а Юля кореянка. We speak Russian because I'm Kazakh and Yulia is Korean. Во-вторых, для нас русский язык это то же самое для вас английский. And then Russian for us is English for you, I guess. В Европе все знают
Я до этого был в Париже неделю назад, до этого был в Вене, мы были. Все говорят по-английски уже. Many people in Europe speak English. Before Lisbon, I've been to Paris, and before that to Vienna, and everyone's speaking English there. То же самое вот Евразия, вот то, что Россия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, весь этот регион говорит на русском языке. And for Eurasia, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, all our region, we speak Russian. 90% информации зарубежной, в том числе и европейские, они к нам поступают через русский язык. Just because 90% of the information from abroad comes to us in Russian. Вас же не заставляют англичане учить английский язык. Вы его так исторически сложилось. То же самое у нас. Никто русские не заставляет нас учить русский язык. Просто это большие великие языки, большие культуры, и они имеют, конечно, силу, точно так же, как английский для вас. You don't have to learn English, but you learn it to get an access to something, to some more information. And for us, it's the same. We learn Russian to have access for much more information. So literature and everything. I mean, even from Europe, it comes to us in Russian usually. So that's why we don't have to learn it, but we learn it because it's a big language. Может ли русский язык убить, колонизировать казахский язык? Может, точно так же, как английский язык может убить португальский. And Russian language, yes, it can kill, colonize Kazakh language, and I think there is the same dangerous situation with English and Portuguese, maybe. В науке уже английский язык победил. Уверен, и португальский язык уже проиграл английскому языку, особенно в точных науках, как математика, программирование, физика. So for science, I guess that English language already won, and Portuguese not. Потому что если вы ученые написали какую-то теорию, математическую или физику, вы должны скорее его на международных ресурсах опубликовать, как Скорпус, да, или они все на английские ресурсы. Because if you are a scientist and you have a theory and you want to write about this, you prefer to write it in English, so to publish it in international media. Зачем вам писать его на португальском, когда нужно скорее на английском? Потом все ученые знают английский язык. Why would you write it in Portuguese when you want to tell it to everyone? And of course, all scientists, they speak English as well. Последние данные в Голландии на одну публикацию на голландском языке приходит 40 публикаций научных на английском языке. As I know, for one publication in Dutch, scientific publication in Dutch, there is 40 publication in English, articles as well. Okay, we have another projection just coming. Thank you very much, Darezhan. Obrigado. Спасибо.